We are so happy that many of you can come here to attend the lecture and party with Dr. Masaru Emoto, titled Messages from Water. And we'd like to introduce today's speaker, main speaker, Dr. Masaru Emoto here. So he's going to translate what I said into Japanese now. 皆様、今日はよくお越しいただきましてありがとうございました。ただいまから江本先生によります、自らの伝言のレクチャーを始めさせていただきます。どうぞごエンジョイしてください。では45分間、皆さん真面目に勉強しましょう。So for about 45 minutes, we have to seriously study about water. はい、では始まり。Yeah, let's start. この本が自らの伝言です。This is my very first book entitled Messages from Water. 今から13年前に1999年の6月に出版されました。It was published in June 1999, about 13 years ago. それがなんと現在は45カ国語に翻訳出版されているわけです。This book has been published already in 45 different languages. これが僕のお部屋の形してあるそれらの本であります。And this is my office, and all these books are the different versions of Messages from Water. この12年間に私は80の国を訪れて1000回以上のレクチャーをやっています。And in the last 12 years, I've visited probably over 80 different countries, and the number of my seminars would exceed 1,000. In search of water, our researcher is approaching an area just below the fall. He is filling the container with fresh water. We examine the tip of each ice block by illuminating it under a microscope. The crystals start to grow and expand as the temperature of the ice tip rises under the microscope. Usually, however, of the 50 ice blocks that we have to work with, only a few reveal their beautiful hexagonal crystals on camera. What kind of crystal will the water from Shiraito no Taki Falls show us? A beautiful hexagonal crystal with東京の水。This is from tap water in Tokyo. ただしこれ20年前の水なんで、今はもっと良くなっているはずです。It was taken about 20 years ago, so I think now they shape more beautiful crystals. では自然水ですね。And let's take a look at natural waters. これこそ水というのはこういう結晶を本来持っていたはずであります。I think this is the true nature of natural water. これは富士山のそばの湧き水です。This water was taken from the spring near Mount Fuji. ルルードの泉。And fountain of Lourdes in France. 聖なる水ということで有名ですが、聖なる水というのはどうも六角形よりもさらに丸くなっていく感じです。This water is very famous for being holy water, and I believe water that has a very holy or divine quality tend to create a more round shape than hexagonal shape. 振動でできている音楽を水に浮かせた前後の結晶を調べて、その推理が正しいかどうかを実験をしたわけです。So I wanted to test whether water changes its shape after
before and after playing music to it, because music is the real vibration. スピーカーの真ん中に蒸留水を置きます。So we place a bottle of distilled water in between two speakers. でこれが蒸留水が音楽を聴く前の時の作った結晶です。This is the crystal of distilled water before listening to music. マリア・カラスが歌っている素晴らしい曲です。It's an area sung by Maria Callas. だんだん色が出てきます。You see beautiful colors in here. 色は情報ですよね。Color is also information. だから水の中にそういう素晴らしい情報が入っているということを発見した記念すべき実験です。So this amazing information from music is already contained in water. さあ次にさらに情報を水は記憶するということの証明の実験です。And we did another experiment to prove water can retain information. イルカの写真の上に蒸留水を丸1日乗っけておきました。We placed a bottle of distilled water on this picture of dolphins. そうしましたらこのような美しい結晶となりました。 And this was the result. Very beautiful. 真ん中にはイルカたちが群遊シンクロナイズスイミングをやっている。Look at this shape. It looks like all the dolphins are doing synchronized swimming or something. Say you are beautiful into yourself in your mirror. 私保証しますよ。I can guarantee. まあ10年ぐらいかかるかもしれない。It might take 10 years. さあご飯の実験というのがあるんですね。And there's another kind of experiment called rice experiment. 右側のご飯にはありがとうと子供が1日1回言いました。Children kept saying thank you to this jar on the right every day. 左の方にはバカ野郎と。And they said you fall to this one on the left. そしたら1ヶ月でこんなに差ができた。This is the result after 1 month. バカ野郎の方はもう臭い臭い。 And this one smells so bad. こちらの方はありがとうの方はお味噌のようにふんわかした匂いに。 And this one actually was more like a fermented, so it became like a miso paste. セミナーを始めて3年目ぐらいの時に私のちょっとした方向性が変わってきました。I started traveling the world in 1999, and then about 3 years after that, my direction has changed. その理由は孫が生まれたからです。 He was the reason. This was my first grandson. 本当に可愛いですね、孫が。I truly love him. で、子供たちの孫たちのために僕は何かをしなきゃいけないなという使命感に襲われました。So I was very determined that I had to do something to make the world a better place for the next generation. このまま水のことをほったらかしにしておいたら、きっとこの地球はダメになってしまうと思ったんですね。If we didn't do anything, the world is facing a big crisis. で2005年の5月に、幸いに国連で、お話をする機会を得ました。So in May 2005, I had this opportunity to give a talk at the United Nations.
nation's headquarters. そこでエモトピースプロジェクトという大宣言をしたんです。And I made this big declaration to give out free copies of water crystal books to the children around the world. And this project is called Emoto Peace Project. ですぐに本を作りまして、世界中をそれを持って歩きました。And we soon printed our book and deliver these to the children around the world. Can I take your photo? Your heart